Afternoon, girls. Last week I have given the notes on exception handling. Okay, but I have not given the explanation for exception handling. So, this topic belongs to the second module. Okay, so today we have started the third module. Since I have not completed the explanation of exception handling, I now just want to give that. Okay, so exception handling in Java. So the exception handling in Java is one of the powerful mechanism to handle the runtime errors so that normal flow of the applications can be maintained. Okay, you should know what is an exception. Exception is nothing but it is a runtime error. Okay, so you would have written the notes. So while you were writing the notes, you would have understood different topics that belongs to a exception handling. So I will give you the overall explanation for this exception handling. Okay. So what happens if an exceptions are not handled? An exception is a runtime error. I told you it is a problem that arises during the execution of the program. Okay. So in this concept you should know two things. What is an error? What is an exception? Error means when you compile the program. So after typing you compile the program, you will get lot of errors. That may be a typing error, logic error, or curly braces misses, or comma missing, or operator missing. So all those errors you are getting. So those errors, those are called errors which we see during compile time. Okay, sometimes when you compile, you will not, all your errors will be cleared. You will have no errors in your program. But when you execute your program, you may not get a correct result, or you may not get a proper output. Okay, so all these things are called exception. Sometimes your program may be hanged. Okay, it will not proceed. So half of the execution will be done. So the execution will be stopped in between. So these type of conditions are called exception. Okay. So for that they have given different types of, for example, for the exceptions. Okay. So now you see the diagram. So problem occurs. A problem is occurring. Okay. So we are creating an exception. Okay. We are creating an exception and throwing that exception. That exception has to be handled. Okay. A problem will be there. That problem is considered as an exception, and that exception must be thrown. Thrown means it has to be caught by some statement that exception has to be solved. Okay, so handle exception. So it has to be thrown to a particular statement so that the exception must be handled. Okay, and we have a in Java everything is a class. Okay, so class, and each group of classes will be forming the packages. Okay, java.lang is a package, and in that you have different classes, like input statements will be in one class, and arithmetic operators may be in another class, built-in functions will be in another class. So there may be different classes, and all these classes will be arranged into a hierarchy. Okay, so group of classes will form a package. Okay, and group of packages will form a higher level package. So you have a hierarchy, exception hierarchy. So all exceptions and error types are subclasses of throwable. So throwable is a class which has different types of errors and exceptions. Okay, instead of reading this sentence, when you look at the diagram, you will understand it. So in Java, you have a throwable class. That throwable class has the subclass exception and error. Okay, so exception has runtime exception and other exceptions. Okay, so this is the hierarchy of the throwable class. Okay, now we should know what is an error. An error is used by Java runtime system to indicate errors that are associated with the runtime environment. Okay, Java runtime environment. So stack overflow is an example of such an error. Okay, so all this will happen during compile time. So exception is used for exceptional conditions that user program should catch. So null pointer exception is the example of the exceptions. Okay, so this is a one exception. So stack overflow means stack, you know, you have studied in data structure. So errorல stack overflow அப்படின்னு ஒரு example கொடுத்திருக்காங்க. Suppose if you have defined the size of the stack as 5. Okay, so the stack size may be 5 from 0 to 4. So the location may be 0 to 4. So when you are trying to insert the sixth element into a stack, then you will get a stack overflow error. Okay, so exception க்கு ஒரு example கொடுத்திருக்காங்க, null pointer exception. So it is the example of an exception.
Okay, so you are reading an array element from 0, suppose array size is 5, you are reading the array from first element to the last element. Okay, after reading the last element, if you try to read the next element, okay, which is the out of bound of the array, then it is a null pointer exception. Okay, here you have given types of exception: checked exception, unchecked exception. So checked exceptions are built-in exceptions. So already they have some set of exceptions which they have tested and stored in a name. Okay, so these exceptions are predefined exceptions. Those exceptions are called checked exceptions. Unchecked exceptions are rare type of exceptions, maybe in one or two, it may be different, it may be occur in different situations. So okay, it is not belong to the built-in exceptions. So that is user defined exceptions. So the user also can define. So when this particular situation occur, you consider this situation as an error. Okay, so this is a user defined exceptions, and these exceptions also can be included. So these exceptions are called unchecked exceptions. Okay, so all these exception must be thrown. So it has to be thrown. So the error has to be given to a particular statement which has to handle the exception. So it has to be throw. Okay, so the keyword throws used to throw the exception. Okay, so basic example of exceptions. So regarding exception, you should have two important statements, that is try block and catch block. So try block, you will have, within try block you will put the statement which will create the exception. Okay, so that try block will throw the exception to the catch block. So in catch block you will name the exceptions. You give the example: class exception, public static void main. Okay, so try block code that raise the exceptions. So catch block that will have the, so exception E you have given, no, exception is a class, for that you have created the object variable E. Okay, so when you are throwing the exception from the try block, that will be caught by the catch block, and the name of the exceptions will be printed on the screen as a output. Okay, so what is the use of using these exceptions? If you don't use exception in your program, what happens? Your program will have runtime error and your program will not execute fully. It will be incomplete. In between, the execution may stop. Okay, so the control will not come out of it. So instead of that, we want the program to execute completely, and you should know what should be the, if there is an exception, that exception should be printed, but the execution of the program should be completed. For this reason only we are using exceptions. Okay, so above code represents, and also for that they have given example: class my exception is the class name, extends exception. Okay, you should have the statements extends. So inherit பண்ணனும் கண்டிப்பா extends exceptions. So you are declaring a variable string is str1. So in that you have a method my exception. Okay, for that you are passing an argument, string str2. Okay, within the my exception method you are assigning string 2 to string 1. Okay, and you have a next method public string to string. Okay, so my exception occurred. Okay, so just you are printing the name. So these two different methods in the exceptions. So now you go to the class. So here you have a try block. So system out.println. So start of the try block. So throw new my exception. So my exception is a class we have created. So now we are creating an object for the class my exception using the keyword new. New my exception error message. Okay, so error message will be passed to the catch block. So catch will have my exception exp system.out.println catch block. So the output will be catch block. Okay, so again you have another try block, a code that throw exceptions. Okay, catch the try block you will have the code that throw exceptions. Catch block does not have any statement. So the previous example, it should have a statement. It is not, it should. You can have a statement, you cannot have a statement, may not have a statement, provided your program will be executed and it will not hang in between. Okay, you can have try block or nested try block also. Okay, so regarding exception, these are the important statements: try, catch, finally, throw, throws. So try keyword specifies the block where a exception should occur. Catch block will handle the exceptions. Finally is the block used to execute the important code.
So after try and catch block, if you want to execute any code with all means, so it is an important code, it has to be executed means it should not be skipped. In that case, you can given the code within finally block. Okay. So throw is a keyword used to throw an exception. Throws is the keyword used to declare an exception. It doesn't throw an exception. So throws na அது declare பண்ணது, it does not throw. Only throw use பண்ணிங்கன்னா தான் that will throw the exception to the catch block. Okay. So for nested try block, you can have nested try block and one catch block. Okay. So every try block should have a catch block. Okay. At the same time, one try block can have multiple catch block. சரியா? ஒரு try block இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு catch block இருக்கணும். இல்லைனா more than one catch block கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? ஆனால் ட்ரை பிளாக் இல்லாமல் கேட்ச் பிளாக் இருக்க முடியாது. ஓகே. ஸோ கேட்ச் பிளாக் இஸ் வேர் யூ ஹேண்டில் தி எக்ஸெப்ஷன். This block must follow the try block, and single try block can have several catch block associated with it. You can catch different exceptions in different catch blocks. So when an exception occurs in a try block, the corresponding catch block that handles that particular exception executes. So ஒரு try block இருக்குது, அதில் ஒரு particular statement, ஒரு set of statements கொடுத்துருக்கீங்க. ஒரு டைமும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப அதில் எந்த எக்ஸெப்ஷன் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் கேட்ச் பிளாக் வில் கேட்ச் தட் பர்டிகுலர் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். சரியா? ஸோ ஹியர் தே ஹவ் கிவன் int data equal to 50/0. ஸோ division by 0 is an exception. Okay. So division by 0 is an exception. So that will be caught by, so you have a multiple catch block. So here they have given 30/0 கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே கேட்ச் பிளாக்கே இல்லை. ஸோ கேட்ச் பிளாக் இல்லாமல் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா இட் வில் நாட் எக்ஸிக்யூட், இட் வில் ஹேங். ஓகேவா? ஸோ எரர் வந்துடும். ஸோ யோர் ப்ரோக்ராம் இட் இஸ் எ எக்ஸிக்யூஷன் எரர். ஸோ இட் வில் பி டிக்ளேர். ஸோ வென் யூ ஹாவ் அ கேட்ச் பிளாக், ஸோ தென் இட் வில் கிவ் வாட் இஸ் தி எரர். ஓகே, இட் வில் பி பிரிண்டட் ஃபார் யோர் நாலேஜ். So you see try block, so you have a catch block. It is an arithmetic exception. So first catch block will print task 1 is completed. You see the second catch block, array index out of bound exceptions. So array means array, we have to use an array. So here you don't have any array. Yes, you have an array. So int a கொடுத்துருக்காங்க, a ஓட சைஸ் 5ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 5னா அது லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கும்? 0 to 4 வரைக்கும் தான் இருக்கும். அப்போ a of 5 அப்படின்னா array index out of bound exception. So the second catch block also will be executed. And the third catch block, system.out.println task 3 is completed. System.out.println remaining code. So that will be printed. Remaining code will be printed. So என்னெல்லாம் print ஆயிருக்குன்னா division by 0க்கு arithmetic exception catch block execute ஆயிருக்கும். At the same time array index out of bound exception execute ஆயிருக்கும். And the last exception system.out.println task 3 completed, remaining code that will be also executed. Okay. Now we see finally block. So already I told you, இப்போ ட்ரை பிளாக்குள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் போட்டிருப்பீங்க, அதில் ஏதாவது எக்ஸெப்ஷன் இருந்தால் கேட்ச் பிளாக் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணோம். அது இல்லாமல் இஃப் யூ ஹாவ் எனி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் ஹேஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட், those statement will be given within finally block. So same finally block. So finally block you will have, you see you have a try block and catch block, and after that you have a finally block. Okay, the remaining code கண்டிப்பாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இல்லையா, அதை வந்து finally block உள்ள போட்டுடுறோம். Okay, but you have 3 types of keywords: final, finally, finalize. ஃபைனல் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிளுக்கு முன்னாடி ஃபைனல், அந்த வேரியபிளோட வேல்யூ மாறாது, அதுக்கு தான் ஃபைனல்னு சொல்கிறாங்க. ஃபைனலி இஸ் அ பிளாக் அண்ட் ஃபைனலைஸ் இஸ் த மெத்தட். ஸோ ஃபைனல் வந்து யூஸ்ட் டு அப்ளை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் கிளாஸ், மெத்தட், வேரியபிள்ஸ். ஃபைனலி வந்து யூஸ்ட் டு பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கோட். ஃபைனலைஸ் யூஸ்ட் டு பெர்ஃபார்ம் க்ளீன் அப் ப்ராசஸிங் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த ஆப்ஜெக்ட் இன் கார்பேஜ் கலெக்ஷனில் தான் இந்த ஃபைனலைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஓகே, நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டாரில் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், ஃபைனலைஸ் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவோம். இட் இஸ் லைக் அ டிஸ்ட்ரக்டார். ஓகேவா? ஸோ ஃபைனல் கிளாஸ் can't be inherited, method can't be overridden, the variable value can't be changed. Okay, whereas in finally it will be executed whether the exception is handled or not. ஸோ அதே மாதிரி 2 கீவேர்ட் இருக்குது, த்ரோ அண்ட் த்ரோஸ். ஸோ த்ரோனா என்ன? த்ரோனா it will just throw the exception. So used to explicitly throw an exception. Checked exceptions cannot be propagated using throw only. ஓகேவா? யூஸ்ட் டு டிக்ளேர் அன் எக்ஸெப்ஷன், த்ரோஸ் வந்து யூஸ்ட் டு டிக்ளேர் அன் எக்ஸெப்ஷன். செக்ட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆர் ப்ராபகேட்டட். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரோவில் ஃபாலோட் பை அன் இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே,
ஃபாலோட் பை an instanceனா என்ன, ஒரு கிளாஸ் நேமோ எதுவோ வரணும். ஓகேவா? ஸோ த்ரோ எக்ஸெப்ஷன், என்ன அந்த எக்ஸெப்ஷனோட நேம் வரணும். ஸோ ஃபாலோட் பை a கிளாஸ். இங்கே என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கிளாஸ் நேம் மை எக்ஸெப்ஷன் எக்ஸ்டென்ஸ். ஓகேவா? எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்தோம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து மை எக்ஸெப்ஷன் த்ரோஸ் எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்தோமா? ஸோ ஒரு கிளாஸ் நேமோட கொடுக்குறது தான் த்ரோஸ். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறப்போ அந்த கிளாஸ் நேமோட த்ரோஸ் எக்ஸெப்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அந்த கிளாஸில் நம்ம ட்ரை கேட்ச் பிளாக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ இந்த த்ரோன்றது என்னது, அந்த ட்ரை பிளாக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறது தான் த்ரோ. ஒரு கிளாஸ் நேமோட யூஸ் பண்ணுறது த்ரோஸ். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். த்ரோ எங்கே கொடுத்துருக்கோம், ஒரு எக்ஸெப்ஷன் த்ரோ நியூ அரித்மெட்டிக் எக்ஸெப்ஷன் இன் கரெக்ட். அப்போ திஸ் அரித்மெட்டிக் எக்ஸெப்ஷன் வில் பி காட் பை எ கேட்ச் மெத்தட். ஓகேவா? அதே வந்து த்ரோஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னா வாய்ட் ஏ த்ரோஸ் அரித்மெட்டிக் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ஒரு ஏன்றது ஒரு கிளாஸ் நேமோ மெத்தட் நேமோ அதோட டிக்ளேர் பண்ணுறோம், எக்ஸெப்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணுறோம். அண்ட் அட்வான்டேஜ் நம்ம பார்த்தது தான். Exception handling ensures that the flow of program doesn't break when an exception occurs. For example, if a program has bunch of statements and an exception occurs midway after executing certain statements, then the statements after the exception will not execute and the program will terminate abruptly. அதாவது ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அது கீழே உள்ள கோடிங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, அதோடு அப்படி இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டாப் ஆகிடும். வேறஸ் எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த எக்ஸெப்ஷன் வந்தாலும் அந்த எக்ஸெப்ஷன் என்ன எக்ஸெப்ஷன்னு பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே உள்ள ரிமைனிங் கோடை என்ன பண்ணுது, அந்த எக்ஸெப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஜாவா எக்ஸெப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சினாரியோ எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன எக்ஸெப்ஷன் சொல்கிறாங்க, எங்கே அரித்மெட்டிக் எக்ஸெப்ஷன், எங்கே நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன், ஸ்ட்ரிங் வந்து எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன எக்ஸெப்ஷன் வரும் அப்படின்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் எரர்னா என்ன, எக்ஸெப்ஷன்னா என்ன. ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் கிவன் யூ த differentiation. So you see the differentiation in error and exceptions. Okay, you understood? So with this we are completing the second module. I will give the video for the third module afterwards. Okay girls, thank you.